mawazi DJ prove wause unweze kundovota ngapinde mkomana ngapinde chamisa uyo achinge apinda corruption ichapera. We need to change, we want to grow. New Zimbabwe, new beginning. Change direction, nevenyure vanhu ndokwatinodzinzwa nhau dzacho kuchirinzwa mimanzi yacho DJ Pufu ndatiwedzera mawazi nyika yedu yakazara uchine mukaka ngatipeiwe chidiki uyu kana ramangwana redu kuti welcome to our platform, champions from Namibia. Welcome to Change Radio. Welcome to ZimI. Tinokugamuchirai matimana ose enyika, vateereri nevakatarira pachirongwa chino. Tichiti mamuka sei, maswera sei, zvichidhipenda nokuti muri pamuri. Zuva ranhasi tiripo zvakare pachirongwa chedu chatinogara tichiita every Thursday na 8 p.m. Zita rangu ndinonzi Loveness Kotora, muchamarari wepaChange Radio, ndiri muno muJohannesburg. Nhasi tine machampions edu abva kuNamibia district. Leader Leo, Ndokumbirawo kwamutisiro the first video, the short video, the short one, just for introduction. Arisatra ready, maybe it's my introductions and the replay after introductions. Okay, yes. I said before, my name is Loveness Kotora. Vanondidzwa machamari dzangu dzinonditika njiva, amenotiseva vachinditika njiva. Saka ratova zita ratopfumbira sere madonhorerwa. So let's start with the introduction. Totanga nemayouth. Tokumbira mayouth atinawo kuti azvi-introduce kuti vateereri vedu vazive kuti tiri kutaura nani zvivara nhasi. Mayouth tiripo here? Kana mayouth anozokwanisa kupinda? Aripo mayouth. Mayouth tipireiwo tizive kuti ndimi vapi, munonzi ani, munogara kupi? I think you know the youth ever know the pedo apa my mic is kunzika or something. Kuti kutomuona mumitu wedu. Oh, kuti maybe havasi kutinzwa. I think so, yeah. Yeah, I think that is what is. Okay, saka but varikutaura. So maybe network yavo ndoyekuvadonhedza. Ngatiende hedu kumadzimai. Madzimai endererai mberi muzivise vateereri vedu kuti ndimi vanani, munogara kupi, zvingodaro da. Manheru akanaka vateereri. Zita rangu ndinonzi Leader Bunu. Ndogara muWindhoek kuno kuNamibia. Ndakamirira madzimai eCCC Namibia. I'm an organizing secretary in our party inotungamirirwa navachamisa. Thank you. Tinokutendai Leader Bunu. Over to you, and Rona Tina, another leader from women. Can you please introduce yourself to the viewers?
vari kutinzwa here? Maybe havasi kutinzwa zvekare. I think pane ka connection error kari kuitika. Okay, saka ngatiende hedu kumain. Kumain wing, Ndokumbirawo musi introduce one by one. Vanenge vakutaura. Vakutaura. And Loveness, thank you for having us. Champion for Change, leader faith and publicity sector. Network iri kuvawisira pasi kana kuti ndeyangu. You can go ahead, Mai Chambara. Network yacho. Okay, network yavo inenge iri kuvadonhedza futi. Saka ngatienderere hedu mberi kumain. Kona ana baba vatinavo ngativape mukana vazviintroduce yavo. Vari I think kutinzwa ana pane baba. problem ku tiri kunzwika. Indineti wasimba rashendodha tiripo parundu panapa paNamibia. Kwenza achimboda kufollowa protocol because kune vakuru vedu vatiri kuona vari panapa. Change champions atiri kuona, but I think network ndio inongonetsa. Saka ndeti wasimba rashendodha tiri pano parundu, tiri tese, tiri change champions, tiri kufara chaicho kajiva watigonera. Wakwanisa kutisa change radio, at least tokwanisa kuti zvatoda kutaura zvinzwike nenyika yese. Saka I think tese nevana vari kuZimbabwe nevari across the world, because we know kuti maZimbabweans vari kwese, be it kuCongo, Namibia, kuLesotho, Botswana, Canada, vese kumativi mana nyika tinokugamuchirai tokumhoresai, tinofara kuva pano. And leader Kanjiva, thank you very much for having us on your platform. Tinokutendai leadership. Ngatiende pane vari kutevera pama-introductions. Okay, thank you, champion. All right, thank you, champion Loveness. Speaking is Robson Ruanya, the interim spokesperson, Rundu Branch Citizens Coalition for Change. Thank you for allowing us to air our views on this platform. Tinokutendai varuhanya. Tinogamuchirai maita basa nokutora nguva yenyu zvakare kuti tive nemi. Ngatinzwai introduction kune vasara. Ndikuona pana comrade Tapshinda. Aminoti vari kutinzwa here? I think network pawindow haisi kunzwika. But tiri kungoona mafesi avo nemuromo kufamba, but hapana sound. Vekuwindow handidi vari kuwindow here, vanogona kunge vari out of window. Kuita unmute. Vakamuta. Yeah, maybe network. Yeah, maybe. Unmute. Okay. Hey, saka neri network yati yatidonhedza. Toenderere mberi neprogram zvakadaro. Yeah. Anti mayuth edu ari kutinzwa here? Ndinoda kutanga kutaura namayuth.
Alright, ndiri kukunzwai. I think network yangu ndo yanga ichikoneta. Zvakanaka kana makutinzwa. Ndo zvatinoda chaizvo. Muri kuzvigona sei paNamibia apo organ wedu wechidiki? Life in foreign land has never been fair. Zama. Okay, let me rephrase my question. As a youth who got in a foreign land, muri kuzvitora sezvinhu zvakakurerukira here kana muri kuNamibia, or it's just the same as if muri kuZimbabwe? Zvakakurerukira zvakaita sei? Oh, okay. Yeah, thank you. Zita ndinoitwa panashi ndandisina kuzokwanisa kuzopa pamaintroduction vakati nyika vangada kuziva kuti ari kutaura panashi Hatisinyatsa kunzwai. Muri kure nefoni. Boko Haram. Ndikandoitwa panashi comrade Boko Haram ndiri youth organ we northern branch. Okay, tina ma-youth here kuNamibia. Let me just say the district as a whole. Noti ma-branches togona kuita vashoma hedu ndozoti nemakuru anenge akaita nzvimbo. Ma-youth makawanda zvakadii vetriple C? Vaenda. Ndiri kukunzwai. Okay. Ndakanditi ma-youth makati wandei say as a district as a whole, because I can't ask ndakamira ku branch, because ku branch nemakuriro akaita nzvimbo munogona kunge muri vashoma, but mune ma-youth here muNamibia? Well, as a Namibian, as a whole, actually we have my youth, and as you know, CCC is a new political party. Regardless of some vakasara ku MDC, I personally, as the youth organ, I am trying my level best to play my part also to get youth on board as we are going towards 2023 election. But I cannot give you exactly the exact figure to say we are this much, but actually youth are there in Namibia. Okay, zvinofadza kana ma-youth aripo, because handiti munoziva kuti the future ndingati future yeparty or future yethe whole world yakatakurwa nema-youth. Ma-youth ndiyo the future of the country, the future of the world. Saka tikashaya ma-youth zvinhu hazvitimirire zvakanaka. Saka muri kuita here mobilization and what kuti mukwanise kuwana ma-youth akawanda on your side? Well, thank you. Since 2023 is approaching, I'm trying my level best to mobilize, not only here in Namibia, even back to Zimbabwe, mobilizing my youth. Varoda kuno register to vote, because it's not a matter of just mobilizing. It's a matter also of registering to vote. My youth are hard to register to vote. They spend much of their time following a prophet passion Java, but just register to vote. So I'm trying my level best to not only mobilization only, but also with register to vote. Those are new questions. So I'm actually trying my level best. Yeah, that's true. My youth anoda kufara stereki, but havazoti this comfort zone iri kuvatendera kuti vafare stereki inogona kudarika, asi dai vari vamwe vamboedza
kufunga twice kuti vazive kuti next year is the only way, is the only year ratiri kufanira kufaita kuti upenyu hwedu huchinje. Vachangotibata tiri pachirongwa cheChange Radio tiine Namibian district tichisanangura how they are preparing for 2023 elections. Muina Loveness Gotora mushamariri wenyu pachirongwa chinochi. Regai ndiende kuwomen timbokurukura nemadzimai mbichana. Madzimai muri kuzvifambisa sei? Regai nditange naTG kumari maruko. Zvinhu zvese zvinongoda mari ka. Saka regai tinzoti TG vari kutirongerei for campaigns ari kuitwa kumusha. Are you doing any fundraising programs kubatsira vari kuita campaigns kumusha? Over to you, TG. Okay, thank you so much, Loveness. And this week, my introduction ndazonyatsonzwika because of internet. But yeah, my name is Faith. Yes, Saga, yeah, acting district treasurer. So regarding your question, Trikuita Junuswakawanda is Namibia district. I think for now, currently, we can applaud ourselves. We are proud of the work that we have been doing. I know we can do more than this, but we have really been involved. No sound. We are not hearing anything. Yeah. Oh. I think it's your network, champion. Okay. All right. Okay. And that of Viringi and I forgot and this one's weaker. So as a treasury department, the work that we have really been focusing on is to mobilize for resources to fund the struggle back home and also to prepare for the 2023 general election. So we have done our part even during the by-elections that were done in March. We were involved. We got a branch that we were also sponsoring, and we managed to sponsor a substantial amount that they needed for the elections. And currently, also, our main project is the twinning project that we are doing with Uzumba. That's our branch that we have twinned with. So we have a lot of work that we are starting to do now. So we have some projects that are lined up that we are now currently mobilizing resources to make sure that is done, because we are also engaging them to find out what is the current or the urgent project that needs to be funded. So that's what we are working on currently, because more practical, more action than just talking. So yeah, we are so hopeful that this year is going to be a great year of action for us as Namibia district as we mobilize resources. So for now, I can leave it here for now. Thank you very much, TG. That is a very good initiative. A very good initiative yekuita twinning ne Uzumba Maramba Fungu. At least tinoziva kuti one of our constituencies are in safe hands kana mukaramba makadaro. Thank you very much, TG. And this really tell kuti fit yedu hombe ya ready. Tisatenda kuna info kumadzimai. Zvakaita Jona nokutenda onini vakurewe nokutenda nini vakure mambo nokutenda tiamurai mambo nokutenda nini vakure tinoda kuyambuka zvakaita Jona nokutenda
pakaipa ini ndikunetseka namasaisa kuyambuka zvakaita chona nokutenda tiramurei mambo tiramurei mambo ndinibva kure ndinoda kuyambuka zvakaita chona nokutenda ndinibva kure ndinibva kure ndinoda kuyambuka ndinibva kurewe daira ngoma komana nokutenda tiramurei mambo tinoda kuyambuka zvakaita chona nokutenda nyika yarema mambo we zvakaoma asi hamuiti shuwa maitika zvinonaka mega. Keki ranga rirei nhai info yamadzimai mbotoziva kuti keki ranga rirei ramatipa naro nzara. Okay, I think I can hand over to Organ, our organizing secretary. Tere msangano ava ndo vane information. Ngavatipo mwenyu yacho tizoti keki ranga rirei maicelebrata chii. Handitoziva kuti taicelebrate but rainaka zvisingaiti. No, we had a meeting yatakaita last week, said district, said branch, sorry. So tai celebrate councillors akawinwa kuZimbabwe atikawina 7-1. Keki racho makatasa pamusoro akatongerwa 7-1. So taifarira kuti Zimbabwe tiri kuiwina. Tikunatsoona tichinatsoita effort nekusimudzirwa nema results ari kubuda paumusha. Takutinatsoita even confidence yekuti 2023 nyika tinoitora. Handizvozvo chaizvo ndatomboverenga ka pakanzi 7-1 saka ndatadza kuziva kuti 7-1 ndeweizve pane mwana ane 7 years neane 1 year here. Ndachakuziva zvikureva. Yeah, 7 triple C 1 anga ari weZanu PF akapotsa atoita 0 Sadhaki. Akapotsa aita mutwini waDhaki. Akapotsa aita 0. I hope Dhaki hana data haasi kuona program yedu nhasi. Okay, saka organ wamadzimai muri kutirongerei madzimai edu emusangano. Muri kutirongerei for 2023? Okay, tine maprojects atiri kuita as women. Tirikuda kuita also fundraisings ekuti tizobatsirana kuti vanhu vaende kunoregister kuvhota zvese nekunovhota kwacho. Sema ladies, we want almost everyone are in a foreign land kuti anokwanisa kunovhota, because ndinongofunga kuti takavhota tese, I think we will win. This is an UPF, we will win our country. So Twitter my fundraisings, and we are also making some donations that Shukita every month end. Tichiunganidza zvinhu semadzimai zvatiri kuendesa kumusha. And we are also having takatwina this Usumba Maramba Kufunga district. Saka tiri kuvasponsor nepatinenge tichikwanisa as ladies. Every month tinongoswinyawo pashoma patinenge takwanisa. Toda kuti madzimai ari kuZumba azive
kuti zvaiva zvakare zvekutyiswa neZANU-PF. It's now high time yekuti vachichuza zvavanoda, and I'm very happy, I'm very pleased navo, because every time panoitwa ma-meetings ekuzumba tiri kuona kuti vanhu vakubuda, vanhu vakuungana, zvinova zvaityisa panguva yaMugabe. So zviri kunatsoratidza kuti our president vachamisa vane punch. So tiri kuvakurudzira kuita ma-projects as women also ikoko pavanenge vachidawo finance, tinokwanisa kuvapawo financial patinenge tichikwanisa ipapo. But chatiri kuda kunyanyisa ndechekuti tese tive madzimai anovhota, kubvira kumwana, amai, ambuya, sekuru, vese tinofanira kuvhota for 2023 elections. Ndizvozvo chaizvo meita basa. I'm sure madzimai ekuzumba maramba fungwe zita racho rinovhiringisa. I'm sure madzimai ekuzumba maramba fungwe vari kuzviona kuti muri kuvasimudzira, and I'm sure kuti naivo vanotonzwawo manyawi kuti aiwa tine vari kutisimudzira, naivo vanobva vakurudzirana ikoko kuti vagone kuziva pekuvhotera mushure munge varejista. Regai ndichiyambukira kunana baba. Pane vatambi tisinganzwe pama-introductions. Champion Tapshinda, muri kutinzwa? Hatisati takukunzwai. Network yangu nhasi iri kuuraya yei. Muri kundinzwa here zvino? Takukunzwai mai, ndofunga mamakamute. Ndandi inetwork yekuwindhoek. Okay. You can go ahead and introduce yourself since manga musati mazviintroduce introduce vamwe. Okay, thank you leader Kanjiva, meno ndarinzwa nhasi irororo, and thank you for having us takawanda as Namibia. So ari kutaura nditapinda ndo rinonyanyozikanwa. Tapinda ndiri kuwindhoek, ndiri spokesperson weWindhoek district. Thank you leader Kanjiva. Tinokutendai. Tiri kunzwanana here apa? Tiri kukunzwai zvinozvo mava clear manje. So handizivi kuti kunana baba ndiani achatanga kuti pakurirawo zvamuinazvo as Namibian district main wing. Totanga newe kuma-branches, tokumbirawo vekuma-branches muchisanangurirawo zvamuri kuita kuma-branches kwenyu. Vana baba. Yeah, thank you very much. Tambomita Mike but tadzoka manje. I think sana baba, I think vari kuNamibia. I think first and foremost toda kutenda mayouth amatanga kusumudza nemadzimai, because basically ndo backbone yema-branches edu, ndo backbone yeparty yedu. Without women's assembly, without youth assembly, zvinhu zvedu hazvifambi. But ndo kune energy chaiko ikoko. And madzimai handikunyeperei vari kuno kuma-branches kwedu, especially kuna Rundu, kune imwe iri kuNorthern branch, iri kuWindhoek, neanother one iri kuWalvis Bay. Madzimai vedu ndo vanenge vari paforefront. Muchiona takaungana, makeke anenge atogadzirwa nemadzimai. Mayouth ndo vanenge vatobatidza moto to make things happen. Saka tisatenda kure, I think tofanira kutanga tatenda ivavo kuti ngavaramba vakashinga. We know may not always be available, but pavanenge vachizama kuti pusha tinenge tiripo. But the whole idea tichitarisa, I think tichitarisa like ma-issues anenge aripo kuti tiri ku-foreign land, how we feel. I think vanhu veZimbabwe vafanira kuziva, even vari muZimbabwe nevasiri kuZimbabwe, kuti we are all together. Isusu kunoku takasoya probably long time ago, kunana 2010. Titori tichiremba anoshanda kunoku. But there's one thing we always encourage, even vamwe vana chiremba nemanesi atosanganawo kunoku and abroad, kuti mazuvano everybody, we are trying kuti munhu wese should register to vote. Home is best. You can be where you are, or uchifunga kuti zvinhu zvako zviri nani than the next person, but that is not the way to go. Saka tirongosimbirira vanhu kuti let's follow our leader Nelson Chamisa, because kune dzimwe nyika dzatiri can actually see kuti vanhu vanenge vachishandawo vachitawo zvavari kuita, chero une ka street market kako chita sei they survive.
The only difference in Zimbabwe is kune mbavha. Corruption is ZANU-PF yakanyanya. We're always meeting it. Varukuba gold, hapana zvinoitika. Vanoba masolar panel, hapana zvinoitika. Vanopanana matenda right now ekupomona. All those things hate us. Kuti shuwa tingabhadharira kupa munhu marara, arikutoshandisa marara acho kuti azogadzira energy. All those other things I think chazotaura as the program goes on. Saka tirisu wana baba kunoku, we hatinyanyi kufara kuva in a foreign land. That is the honest truth. Tese takamira panapa, would rather be ndiri paZimbabwe, ndakagara nemuchemberi wangu, ndiri paZindoga nemabhuru wangu, tichita 1 or 2 madrinks edu, that type of situation. Kote situation yapo we are scattered across the globe. And vese, to be honest, I think vanhu vangwanika misconception kuti kana munhu ari kudiaspora ano zvinhu zvake zviri kufamba. That is not always the case. Saka as diaspora, especially kuma branches, takaona kuti vari kuma diaspora branches, we are trying to encourage kuti kana uri mudiaspora, basa rako as a diasporan kucontribute financially to the struggle. Haisi nyaya yongotaura paWhatsApp kana kungobuda apa nepapa ongotaura paWhatsApp pakanaka, kune vanoita zvepaWhatsApp. Then kana uchikwanisa kuitawo financially, it's always good. But struggle yekuZimbabwe, I think takaona kumpinyikidzirwa kakaitwa vana madzibaba veshanduko, madzimai eshanduko, and quite a number of individuals. Even vamwe vakaurayiwa kuSouth Africa, and sadly umwe ndo akabayiwa nepfumo ukwekwe. Those things they touch us sana baba. Sebaba vangu vari kuSouth Africa vakaurawa, vakaitwa petro, vakalaitwa. It hurts us, and it can happen to anyone in the diaspora. Tiri diaspora, we also are vulnerable to those situations. Mangwana ndiwo. So we'll be trying to tionesane tese. Because takuona kuti kameka selfishness kakubata vamwe vanhu. Ndike kuti ainini zvangu zviri right. Even kuZimbabwe ikoko unoona munhu anenge ane kuti mabusiness wake anenge achikuziva kuti aini zvangu zviri right, why should I join politics? Saka avo vana ndini ndisingaite politics ndo vatiri kukumbira kuti akomana ka politics dzatibata tese. Kana madzimai achimira sana kanjiva, those are young blood. Ukaona young blood iri kumira, iwewe sababa wakagara mbama kuzvibvunzawo kuti seriously ndikabva ndakundwa nemayouth here, ndikabva ndakundwa nemadzimai here. Because most of the people vanotya, anenge achiziva kuti ndinotya, handidi kuenda pafront line, handidi kuita sei. But wakasaenda pafront line kuda kuenderwa nani pafront line. Saka turi kudiaspora, it brings us back to the point yanga achitaura kuti kuma branches kuno kuti takatotsikirirana kurundu kuti munhu wese kana uri member, you cannot be a member usingaite subscription. Kana uri a member isa subscription, tiri mamembers tofana kumanikidzana. Kune vanozototi masupporter yedu handiti fine ndo vatokumbirana ichase, but kana wakapfeka rigala yellow uri member, tasvika level rekuti takutoudzana chokwadi kuti shamwari iwewe Rwanya, kana kuti iwe Tabshinda uri pawindow, isa $50 yako pabranch, isa $100 yako pabranch. We need that commitment. Because for my programs atiri kuda kuti afambe, I think manzwa zvakawanda, treasurer wedu, I feel sorry for her. Because anenge achitsvaga mari kuti todaita project kwakati, everything falls on a table and nditika pamaishambara. Saka bari kuti programs ifambe, mari inodiwa. Isusu takasakomita sema members azvifambe. Then tenda kublame treasurer, treasurer anoita basa, treasurer anoita se, which is wrong. Isusu sema members zvakafanana tiri kudhibare, vamwe tinosapota kuti dhibara handitika. Takagara kuVietnam stand, tisu mamembers acho. Handiti kune vanozogaravo kurest of ground. Rest of ground kune mamembers vanouya apa nepapa, dzimwe nguva havauye. Those ones I'm not really worried. But vacho vari muDzimbare, vari muVietnam stand, we expect us kuti ticontribute financially. We understand paWhatsApp hatisi kubva paTwitter nepaFacebook tiripo, let's continue. Social but media. Financially, social media tiripo, ngatisabve. But social media yacho inoda backing neaction. But tiri kuona kuti ZANU-PF, even kwatiri kupinda kuna nawo Zumba, even kune kwakapindwa nana Makoni, kunana Mutasa, our spokesperson Rwanya acha elaborate more. Because amwe secrets atimataure panapa, atidi kuti ZANU-PF izvo zvatiri kuronga. Some of the things are happening, and tenda protect vanhu vedu vari ikoko. But isusu tenda kuzorwadziwa manje kuti kana uri member zvibvunze pauri. Because I'm sure other members are watching from wherever they are, uri Canada, uri Australia, uri UK, uri States. You might assume things are okay for you, but that things are okay for your mother vari kuZimbabwe. Inisa chiremba isi personally vanhu pavanorwara kuZimbabwe hakuna mushonga. That's the main reason yandikabva. Vanhu vacho takatadza kuvarapa. Vanhu vari kufa to this day, and zvinondirwadza kuti inini I've been kunze kwenyika for the past 12 years or so. 12 years ese kurapa kuna kuipa ndokurapa hapanze vamwe, but I would be happy kana ndichibatsirwa hama dzangu. Right now kana baba vangu vakawirwa nesando kumusha, ndichaita sei? Vakaenda paparire nyatwa haisi kushanda, vakaenda kuAvenues $3,000 vacho vanaiwana kupi? Saka those are things you have to look at. Let's not be selfish. Uri kudiaspora unofanira kugara waziva kuti no, uri kudiaspora for now, but zvinhu zvako zvinogadzirika kana kuZimbabwe kwanaka. Saka I think for now ndombomira panapa tombopa umwe mukana because takapiwa ikati nyarare. Thank you very much Kanjiva. Vamanyatsoita politician chaiye
politician kaapedzi kutaura hanzi hazviperi zvekutaura but anotongomira kutaura kuita semufundisi. Tiri kuzvionera pamhino sefodya vateereri vedu nevakatarira kuti kuNamibia kune nyuchi dzinoruma havasi kumira. Vitaliyo tikandirewo kavhidhiyo kadiki kaka timbotura mafemo. Akatopera. Nyuchi dzinoruma cho. Tiri pachirongwa kune vachangotibata paChange Radio tine Namibia district tichikurukura maererano how they are preparing for 2023 elections. So regai tiende kuna organ main organ Ruhanya then tozopedzisira na champion Tapshinda tichikombera chirongwa chedu semafambiro aita nguva dzedu zvakadai. Over to you organ. Mutitirawo mwenyu kuti muri kuzvifambisa sei, muri kutirongerei semurongi wemusangano satete. I think vari kutsvaga network. All right, thank you, Champion Loveness, for giving me the opportunity to highlight how much are we doing to prepare for 2023 elections. I think the champions who have spoken before me, he highlighted the commitment that we have as Citizens Coalition for Change Namibia district in preparation to the 2023 elections. We are doing a lot in terms of helping the party materially and financially. The moral support is automatic to change champions, but what is lacking in some of us is the commitment to act materially, to act financially. So as a branch or as a district, we are very clear that our commitment to Uzumba Maramba Fungwe is supposed to be embraced by all residents of Uzumba in the diaspora and in Zimbabwe. So what we are doing right now, I think we have created a group, Citizens Coalition for Change Namibia, targeting our mobilization and recruitment in Uzumba Maramba Fungwe. So what we are doing is that we are committing ourselves to give material, to give the finances to help our people on the ground, because we understand that our foot soldiers have a mammoth task. Right now, we have problems of regalia. We need to make sure that we buy T-shirts for our change champions on the ground. They are supposed to paint Uzumba Maramba Fungwe yellow, and it must come from us. So right now, as we are speaking, we have started on a very serious program, because what we saw is that what we need, 2022 was actually dedicated for citizens action for change. So we are no longer believing in mere talk.
we need to make sure that we do something practically to help our people on the ground. So we have done a lot from the preparations before even the by-elections that were held in March. We were in Chikundura at one point in time, Kwekwe Central, where we supplied them with the T-shirts and we sponsored a football kit as a way of clearing the ground, as a way of mobilizing people in Chikundura, campaigning for the victorious leader who won Kwekwe Central, Judith Tobaiwa. So our target is to make sure that we support our foot soldiers materially, we support our foot soldiers financially. But besides that, we are also encouraging our people in the diaspora in Namibia to say, let us go to our border towns and register to vote as a district, as branches, so that we win in Zimbabwe for change, because our target is 6 million votes. So what we should do is to make sure that after giving material support, after giving financial support, we are supposed to go present ourselves, register to vote, and make sure that in 2023 we go and vote in our numbers. But what I also want to encourage change champions in Namibia, in the diaspora and in Zimbabwe, is that we are supposed to be ready to defend the vote after voting. We are supposed to be ready to defend the 6 million votes for change that we are going to attain in 2023. So that is what we need to make sure that we do, because it was our missing link all along to say we did not have a clear-cut strategy to say, if we are reached by ZANU-PF, what are we going to do? So that is our task. And if we manage to defend the vote from sponsoring the polling agents, because this is one of the projects that we need to do, to make sure that in all constituencies, at all polling stations, we need to have polling agents who are going to be well sponsored, who are going to make sure that they defend our vote in 2023. I think that is what I can. That's it. ZANU knows everything. ZANU knows everything. What we just need to do is to make sure that we stand our ground, because we know that this is what they are going to do, and we are supposed to be on our feet to defend ourselves. Okay, maita basa oganurwanya. Nokuda kwenguva yedu, regai ndipe mukana kuna Comrade Tapushinda, the district info, vatipakurirewo information yavainayo zvamuri kuronga, ndambonzwa zveAfrica Day commemoration. Amina Comrade Tapushinda, mungati zivisawo here zvamuri kuronga, how we are going to celebrate this Africa Day, although yadarika zvayo, but ndanzwa kunzi mune program yamuri kuda kuita. Thank you, Leader Kanjiva. I'm not going to dwell much on the Africa Day commemorations because it includes Zimbabwe, whereby it's a fact that there is nothing to celebrate about Zimbabwe. That's why, personally, as Tapushinda, I don't celebrate independence, because there was and there will never be independence in Zimbabwe until Advocate Nelson Chamisa Pinda Pachigaro is our advocate, is our pastor, is our president. So let me go into the gist of my issue here is about what we are really embarking on as Namibia. We managed to sanitize, I think we say sanitize the heart of many cadets here, because fear was breeding misery, even though we are in the foreign land. I always say, imbwa chero kaendesa ku UK haichemese mbudzi. Mazano ari kunona iwo anongokurawo semazano, ende
ende havana okukwana. Havana unhu. Network yabva yavarasika. Vafrisa Ya champion network iri tapshinda. kuvafrisa. Isi vasiya vachisetsa zvavo. Hanzi imbo haimbofi yakazochinja kuchema sembuzi kana yaenda kuUK. Yeah, vadzoka takaisa I kuzwe. think nani. Yeah, it is fighting. Dai vatomboenda mukicheni. Mene ipapo kana kuti dai ndatomboenda kupahombe. Kugaraji. Because pamatanga tara yesu anopiwe Takukunzwai kuita imbwa. Kuita But anyway, ndakandiri kuti the main issue is to instill bravery in our cadets, and as Namibia we have managed that. Tinana wana leader Ruhanya kurunduko, wana Dr. Simba awatangike kuko wanotorema. Mweya wezanu waitenderera kurunda asi wakaudzinga. Lino kuti madzibaba veshanduko vakatsika kwere nokuti mweya wezanu wakaudzinga kurunda. Inongova yelo ikoko. But anyway, what I'm trying to emphasize on is we are trying to encourage each and everyone in Namibia to go vote, but to make sure we sponsor the polling agents so that we are supposed to have the thick skin. Hatifanire kutyisidzirwa isu tichityisa because tinototyisa, and it's a fact. Look at what happened in Kwekwe. It was quite unfortunate we lost one Kade. Honorable Bondo vasina kuannounce kuti ngatidzorerei. This issue must come to an end yekuti masisi, especially here in Namibia, they know that hakuna anorohwa akamira, tinodzorera. We are not in the primitive. We are not in the primitive era whereby the enemy is taking out a gun and you are taking out a Bible. That is so primitive. To me, that concept doesn't exist, and I don't condone that concept. It's non-philosophical, it's non-existent to me. So if people can have the same spirit, for us to go on the ground, you can't go there usina pfumo, you can't go there usina butsu, nokuti sango rine minzwa. ZANU-PF have deliberately thrown stones on the ground. So even the leader Kanjiwa in South Africa, the main issue is to sensitize the youth, sensitize everybody that we have to be brave. This issue of saying revolution is like revolution, it was of those old days, not now. We need to articulate the change. We need to articulate our braveness and enter into a new Zimbabwe next year. So basically, that's what I can say, Leader Kanjiwa. Thank you very much, Champion Tapshinda. Ichokwadi ichocho. Asi mukore uno usisina zvokuti unorohwa wakamira, unodzorera. Vakadaidzira zvakati youth yose dzorera, youth yose dzorera. Youth yedu hamino tiendepi. Asi I'm sure vari kutinzwa. Namibia ine nyuchi dzinoruma zveshuwa. Kune vachangotibata pachirongwa chino. Vachibata hedu sava kupedza, tava kukombera kudai inoda kwenguva yedu yatimhanyei. Tiripo pachirongwa tiri chikurukura neNamibia district maererano how they are preparing for 2023 elections. Regai nditore mukana uno kuti ndikutendei champions from Namibia for taking your time to be with us. Tichikurukura nemaviewers and listeners edu. Maita basa mayouth, madzimai and main wing. Matora nguva yenyu kuti muve nesu panguva ino manheru ano. Ndoda kutenda zvekare maviewers and listeners edu vatora nguva yavo kuti vave nesu pachirongwa chino zuva ranhasi. Nganditi murare zvakanaka,
vari kumabasa mushande zvakanaka, vari kutomuka muswere zvakanaka. Tosangana zvekare next week Thursday pasame program nakanjiva 8 o'clock Zim time. Muve nenguva yakanaka vateereri, muve nenguva yakanaka Namibia district. Tinokutendai pane dzinonguva. Bye. Yebo, yes. Bye, thank you. Thank you very much.